Ngayong Lana Toys, mag-unboxing tayo ng package from Philippines. Maliit lang siya guys, kasi mayroon siyang documents na pinadala. Ang importante dito is ang document. Tingnan natin kung anong nasa loob. Start na tayo ng unboxing. Oh my god! Naamoy ko na guys. Anong nasa anong mayroon? Charan! Tingnan nyo kung anong laman guys. Oh no! This is my favorite. Guys, tingnan nyo. Danggit. May vitamins at saka tingnan natin. Naamoy ko yung danggit. Wow! Danggit guys. Pulad. At saka put-put. Kisil talaga siya. Pero lumalabas pa rin yung amoy. At saka ito. Ito ang pinaka-importante guys. This is a resibo. Resibo from my pension. Resibo sa pension ni MSday. Guys, ano to? Pera. Pera. Buksan natin. Ilan ang laman? Excited ah. Excited. Ilan ang magiging tax refund ko from my pension. Excited si Mylene. Sa Pilipinas kasi dumating yung ano namin guys, resibo ng pension namin. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god, this is it. Oh no. Oh no. Oh no. Asan dito? 29 months. 415,000. General Employees Pension 29 months 2.2 multiplier 200. Hindi na ako marunong magbasa guys. 237,000. May tax. Ang tax niya is secret. Mamaya na lang yung tax guys. Nandito siya. Ito ang tax. Ipapaprocess ko pa to guys. Para maging pira. This is it guys. Ito lang yung pinaka-importante sa package ko. Ito yung resibo at saka ito sa SS ko to eh. SS at saka yung vitamins. May vitamins guys. Vitamins from Philippines. That's all guys. Yun lang ang laman ng package ko. Danggit, put-put at saka yung vitamins. At saka yung pension ko at saka yung magiging tax refund ko. Yung pension ko guys is na ano ko na-receive ko na at saka yung tax refund na lang is ipaprocess pa dahil need ko tong resibo na to.
Thank you guys. Thank you for watching. This is MSday TV. Nagsasabing Merry Christmas and Happy New Year. Ito lang masasabi ko guys. The more you give, the more you receive. Thank you. Kaya, huwag maging madamot sa kapwa. Thank you.